To tell you the truth, South Africa will struggle. Anything. I consider myself honored, privileged, and I was very humbled that the Mugoi family welcomed me in their house. Well, welcome to our house. Let's show you outside. Exactly. We're only going to show you outside. They are not interior. Yeah, because our house is a work in progress. And I had to sit down with them, and they also had to take their time to show me around their place. Vakandi bata ni maoko maviri. And in this video, ndoda kutaura zvinhu 3 or 4 zvandakadzidza pandakaenda kwana Mugove family, and I want you to listen very attentively up until the end. Kuti uchibate uone. One thing that happens is when you are in the diaspora, you usually spend time on social media, on channels like on platforms like YouTube, just to get a glimpse of what's happening at home, and also because you are a Zimbabwean, ultimately at the end you are going back to Zimbabwe. Do vakawanda vedu, and unenge uchida kuona kuti vakadzokera kuZimbabwe vari kugara sei, vari kuzvimanager sei. And also there's that thing chinogona kunakidza even your own children when they are seated and they are watching things that happens in Zimbabwe. Vachitoona kuti ndozvinoita kuZimbabwe izvo, ndozviri kuitika, unonzwa kunakirwa nekufara. There are people that you begin to see as family even though they are far. You begin to learn from them even though they are far. And sometimes you look forward to their videos. Ngavaiseka video. So Mugove family is one of those people. And through Mugove family, I got to see also Miss V. I got to see quite a number of couples and singles that have managed to go into Zimbabwe. So I arranged my day to say when I'm going to go. And this was the trick thing. They didn't know me. Godwin, Chirume. Godwin. But sometimes you can be on social media for a long time. You can be, I've moved over 500,000 followers on Facebook, over 60,000 followers on TikTok. You can assume that people know you, but they did know me. That's the thing, they did know me. They even come across my videos. But when I said, I told them my story over the phone to say, Ndrimu Zimbabwe, I've come to do a 30-day challenge just to come back and see if I can manage to stay in Zimbabwe for 30 days. Will you allow me in your home so that I can come and just learn from you? You talk to me. They said, yes, you can come. Dagafara, guys, I don't want to lie. Then I had to plan my journey to go Kumbakwao. You know, it's in Domboshawa, and from showground you have to take another taxi again. Not kamotikari kanoenda ikoko, it's about $2 kunosvika pamba pau, and kanokuburutsira right pagate chaipo pepamba pau. And when I went there, Jeshika, it was awkward because when you are watching people's videos, unotangira conversation yako pawakasira kuvaona kuti video yamakazoita nezuro, but they didn't know me, so takangosvika. It was just a bit awkward at the first 10-15 minutes. Tichinwa mvura, and they started making breakfast for us. Then the whole process, and unenge uchiitaka kuchikakanika kunyara kuti saka ndakuzobatidza makamera ndodai, but they were vakati, I remember the guy achiti maiti mudaita mavideos, swichaika mavideos mutotanga kushuta, you know, ndovatatanga kushuta. And these are the 3 or 4 things that I learned from their journey. Number 1, it's not always pamucha agria ne partner yako kumuva. Baba. Obvious, I think vakadzi zvavo inhangu ndatisingadi kuenda kuuya kunoko. Nasingade kuuya. Why is it wakadzi vanenge vasingade kuuya? Even ndikanokatoona kuinbox unotoona zviito anokachiti mukadzi wangu ndoita sei kuti abvume kuaccepta, haasi kukwanisa. The wife didn't have the thought or the mind of coming back to Zimbabwe. Imba yakatanga kuvakwa, mudzimai atoriko haana kuiona until the last day. Takutouya vakutorelocate. That's when the wife pakatosanga kuona kuti alright pari kuvakwa. So I want you to understand kuti even iwewe unogona kunge uriwo mudzimai ane dream rekuda kuenda. I also noticed even pandakashanyira vana Batsi and P that the wife didn't want. It took
time yekuconvince, especially kana makawanana kuno kudiaspora, because you never know kuti kumusha kwacho chine chinyatsonoitika. That fear of the unknown, it's one thing chandakadzidza kuti sometimes ndakutotaura imwe point andatanga kutaura ndeyekuti hapasi pese pamuchaagreea pavision yenyu, pamuchatanga nekuagreea, hapasi pese pamuchatanga nekuita sei, nekuagreea. Zvinogona kutora time, but if you've got a vision, don't force it on your partner. Muratidze zvakanakira, muratidze kukosha kwerelocation yamauda kuita, muratidze ava convinced iye kuti chokwadi alright. Zvinogona kunonoka kana kutora nguva, but don't give up on your partner. Share your vision, share your goals, and share the plan, because madzimai anoda security, anoda kuti kuadjust is not easy. So vanodawo security, and you are blessed kana uri munhu akafana nopamwe neni kuti uchingotaura chinhu mudzimai wako iye already ndiye anenge akutongoti let's do it, tatononoka dema todai so andika. So but if you're in a case yekuti you are not yet in agreement with your partner, take your time, slowly but surely sell your vision to your partner. Your partner will understand your vision. Partner yako understand the vision ipapo zvamunoita zvese uchaona kuti zvinhu izvozvo zvinobudirira. One of the other things also, the second thing that I learned from these guys, the Mugove family, I visited people, guys. I've watched the videos. Some failed relocations. Their journey is almost 7-8 months. They are January and 7th month. One thing that I learned from them is kurongeka. Hi. Those guys vakarongeka. Solar, through the internet, because already we knew we need connectivity. Exactly. So takatanga kunyora pasi, tatingoti nezvinhu less than 5 handiti. Takanyora masola pasi, takanyora internet, takanyora mvura, takanyora ne masola, internet, mvura, ne vehicle takaisa kupedzera. It was the last thing. A car was the last thing. Takati okay, kana tikazosara kuti something extra ndo pachazotenga wakambotikari. Let's talk about kurongeka. They are not kuti varongeka va kuZimbabwe. Vanoratidza kuti zvinhu zvavo like vakagara vawirirana semhuri kuti we are going to do this, tikaenda kuZimbabwe tichanodai so, tozodai so, vakarongeka. Ndada kuti tenga 11 kana ribatiri tatotengera ku South Africa ikoko takamata kutotengera South Africa. Totenga kuti okay, this is done, tadamaka tauda wifi, tikati order wifi yedu, wifi ikauya, this is done. Saka zvinhu zvese zvataida zvakudi zvakwana. Saka kutouya kuno kuyesa hatana kuya nezvese zvataida, zvekuti hawake hatana kuya nezvese zvekuti imba ipere, but takauya nezvataiziva kuti okay, those not sustainable. Today I was watching one of their videos vachitawo zvavakanotenga ma-incubator nechi zvinhu zvaunoona kuti these people they planned this thing. It was not an emotional move. These people, they took time to plan their relocation, which is one thing that I always emphasize in my videos kuti usangweri kana wangoita chimukutira, usangweri kana wangoti chiripo ripocho, usangweri kana wangoti mangwana ndakutoenda. You can actually learn kuti the journey that I took to Zimbabwe, ndakazonopedza 32 days ndiriko, ndakadzidza kuti munhu unofanira kurongeka. Kurongeka kwekuti usati wasvikako une pekusvikira. Purchase a stand, purchase some piece of land, uri kuno worongeka pekunosvikira. And these guys vaitoziva kuti chaisa mugodhi, tozoisa pump. And it's one also thing that I learned kuti don't always do zviri kungoitwa nevamwe. Some people are drilling my balls. You vakaita the other way yekuti vanochera mugodhi wavo, voisa pump yavo. Hey, I don't know how to explain this, but these guys, they didn't think within the box. Vakavhura brain dzavo, vakafunga beyond zviri kuitwa nevamwe vanhu. So your movement should not be to copy what others are doing, but should be to emulate what others are doing, and also to think of what you want, even though others are doing this, but what do you want? Understand? So I follow these guys kubva pakatenga mota nechichichi. Haisi nyaya yekuti these guys vakatiza ku South Africa, but vakaenda ku Zimbabwe vaita decision takuda kuenda kumba kwedu, saka vakaronga chinhu chavo. Africa was not even bad. I think that was the You're not struggling. Like to tell you the truth, South Africa was not struggling. So in as much as we feel we emulate them, we like what they are doing, usapiwe pressure yekuti zvokupa pressure ngazvikupe a sense of kuti I must be an organized person, I must plan my things this way. Those guys vane ma mistakes avakaita, vane zvinhu zvakakanganisa zvavanoshare pa YouTube channel yavo. I will share their YouTube channel in the description box, description. Andika
vane mistakes avakaita zvimwe zvavanoshare vachizotenga mota vakazodai so these people vakameka mistakes. Iwewe you don't have to follow the mistakes. You now have to learn from their mistakes avakaita avanoshare kuti apa tingadai takadai so. But chikuru chandoda kutaura papoint number 2 ndechekuti kurongeka kwakakosha. Kurongeka kunoita kuti your partner nerudo runowanda nekuwirirana kwenyu kunowanda, because munozoti masvika mwakuti ndwakati tuwe andikuona ndwakati tizodai so this wasn't even my idea, it was your idea. It becomes your idea kana makarongeka ende zvinhu zvikafamba nerudo rwacho runonakidza mako kuZimbabwe. So before you relocate, plan your things. Where are you going to be staying? What are you going to be eating? What is going to be your source of power? What is going to be your source of water? And also your internet connectivity. These guys vakatoita order Starlink, imagine kuruzeva kudomboshava uko kusango kwekupedzesera kumapiripiti munhu ane Starlink yake ari kuronga zvinhu zvake zvakanaka. So I learned kuti tofana kurongeka. Number 3, pane chinhu chandakadzidza. I asked a question kwavari 2 nenyaya yemapemiti. Ishu manje inowanzoitika ndekuti kazhinji vanhu vari kunze kumurume ndiye anenge ane mapepa, mukadzi asina mapepa. Kana kuti anenge ari pamatemporary ndekuti munhu anenge achikakwira bhazi after 3 months odzokera unopiwa madays. Saka munhu anenge akuva nestress yekuti kubasa ndiri limited, anogona basa rangu iwo ndori kushanda. Tinoona hake kuno kutorwa magarden zvichitobuda. Isu setati story ino. Ndisati story nezawanze manje kunzisa tsitsi. So these guys vanga wastorina mapemiti. Vanga wastorina mapemiti, but they were working. Ndakadzidze kubva pazviri. Ndakadzidza kuti let's exit our excuses. Ngatibude muma reasons ekuti handisikuita chino nekuti handina permit ndakazodai so. These guys they took advantage of their situation. Vangazoti satina mapemiti so. Tiringoshanda but patinotoshanda ipapo, let's make the best. Which is also another point. You save from the little that you're getting. Even if it's the much that you're getting, make sure you've my savings. Knowing kuti mangwana azvizikano. Izvo zvikwakunetsa kuti mapemiti azodai so kuSouth Africa kana chida kunorapwa pakudiwa ID inoratidza kuti muSouth African. Zvinozosara zvobvunzwa iyo panguva yazvaisabvunzwa wakaita masavings ako. Wakagara watongorongeka. Wakagara watongogadzirisa zvinhu zvako. So that's one other thing that I learned from these guys. Kuti vanga vasina mapemiti but vaka understand the future kuti inogadzirwa. Iwe uri mudiaspora like ngataura nyaya kuSouth Africa kunowa kwandiri hauna permit, hauna kana mapepa. What's your future? Uri kuplanei? So far uri kumbobvumidza kuita house girl, uri kumbobvumidza kushanda kurestaurant usina mapepa usina chi, but are you planning your future? Are you really planning your future? Or wangomira uri ngoti you will cross the bridge when you get there. It's time that you plan uri papo, you start preparing for your future, you start planning your things. Guys vakundiitira noise apa ndichirekoda. Anisanda kurekoda vanenge vakangonyarara ipapo badza magrind awo. Ndinoona dzimwe nyaya dzekurenda mudiaspora idzi. Chakuitirwa noise manje panapa. Hapana chawo chaito uchanonyararidza munhu ndikuita video. Anyway, tangoti ngopfuura nepo. So plan your things, exit your excuses. And one of the other things that these guys taught me that I've learned from them is to avoid fear, to fight fear. But I might not have it all figured out, but some of the things will work out themselves as we go. Even isusu patakatouya ina ndimbozoti taifunga kuti tichazochirarama sei pamara apa tichaita sei. Pane zvimwe zvinhu zvekuti handingone kuva nema-answers ezvinhu zvese kana ndauda kurelocate, but ndinodzidza zvimwe zvinhu as I go. I remember there's a video these guys did yavaitaura pamusoro pema-sources of income awo. You can watch it also on their YouTube channel. Ndakatozoona kuti no man, imagine kuti vanotengesa miti yemafruits, unotenga miavho unoona wese. But when they were in South Africa they never thought kuti one day tichazotanga kutengesa miti. One day drone ratakaisa for 2-3 years takangovharira drone richazoshanda vanhu takunotarisa misha yevanhu tichitorera mavideo vanhu tichivapa. So 80% yetunhu tikuti pama right now, we never thought kuti kuZimbabwe kuna come and sell trees. Ngawazvifungirwa nani? Drone shot. I have kept my drone in South Africa for over 3 years. Ndichigara mangu ndichikuka fly mudenga ngwingwingwi. I've come here, that thing is generating money. You are not going to figure it all out.
In as much as you are going to be doing your researches, you're going to be doing your consultations, hazvisi zvese zvauchagona kumaster. It's not everything that you're going to master. Know and understand that it's not everything that you're going to master. So some of the things you will discover the opportunities when you're on the ground. We said some research, do some research, but some of the opportunities, you're going to discover them when you're on the ground. Ndopauchatozoona kuti alright, ndogona kutengesa miti, ndogona kutsvagira munhu stand, ndogona kumanagera munhu project, ndogona kuita chakati. Some of the things you meet them when you're on the ground. Just like when you came to South Africa, takasina plan, tengozati ndikangwana kabasa ikako. The next step, you would figure it when you're on the ground. So these are the main 3 things that I thought I should just do a short video on a Monday like this to show you kuti pandakaenda kwaMugoi family, and also this is a video to just thank them for giving me their time, affording me. It's not easy. I'm telling you, there are some people of IT, no, we are not ready to welcome visitors, which I respect. And I know in my next visit, some of them will be ready to welcome me. And also, they didn't know me and they welcomed me. And I really, really want to encourage you guys to go and watch their videos. You will learn a lot of things. You will discover a lot of things. To meet again in my next video. You have a blessed day.